Productions представляет «Война в воздухе». Производство Perpetual Motion Films. Текст от автора читает Монт-Маркнам. Вьетнам. Бой глазами пилота. June 17, 1965, a Navy strike force is launched from United States carriers off the coast of North Vietnam. Feet Dry radios the radar intercept officer in the lead F-4 Phantom as it streaks over the beach and heads north into what American airmen call Indian country. The target is a rail and highway bridge 76 miles south of Hanoi. This is no ordinary bridge. Grossly overbuilt, the 540-foot-long structure is supported by steel spans and a 16-foot thick reinforced concrete pier. The North Vietnamese have nicknamed the bridge Dragon's Jaw for its apparent invulnerability to American bombs. Dragon's Jaw is a vital link in the Ho Chi Minh Trail, Hanoi's supply route to the Viet Cong armies of the South. Navy bombers had failed to destroy the bridge on April 3rd. The next day, North Vietnamese MiG-17 shot down 2 Air Force bombers over the bridge. Today it's the Navy's turn to write an end to the myth of Dragon's Jaw. F-4 Phantoms provide fighter cover as the bombers, mostly A-4 Skyhawks, swoop down to drop their bombs. The Phantoms are two-seaters, and as they orbit in a racetrack pattern 9,000 to 12,000 feet over the bridge, the men in the back seats, called radar intercept officers or RIOs, keep their eyes glued to their radar screens, looking for bogeys. When the bombing is completed, 2 Phantoms stay behind to cover the bomber's departure. Minutes later, the bomber's radio feet wet, meaning they're over the Gulf and returning to the carriers they call home. J.C. Smith, the radar intercept officer aboard the Phantom piloted by Commander Luke Page, asked for one last orbit of the area. Smith's intuition tells him there are MiGs in the area. Soon his radar screen confirms it. Bogeys, 32 miles off to starboard and closing. The Phantoms turn to meet them head-on at full military power, their fastest speed without kicking in the afterburner. When the aircraft close to 4 miles, Page shouts, "Tally-ho!" The bogeys are in sight. In all likelihood, they are MiGs, but they cannot be fired upon until they're visually identified. Smith gives Page a new range and bearing, veering the 2 Phantoms to the right in an attempt to make the bogeys turn into them and reveal their profile. The tactic works. The opposing aircraft banks showing off their distinctive outline. MiG, yells Page. He gives the order to fire. The 2 Phantoms fire their Sparrow missiles almost simultaneously. The MiGs explode into fireballs and plummet from the sky. Somewhere on the way back to the flight deck of the carrier Midway, the realization sinks in. These Phantom crewmen have just downed the first enemy planes of the Vietnam War. The destruction of the MiGs was verified, earning both Phantom teams the Silver Star. Later on, however, reconnaissance flights confirmed something else. Dragon's Jaw was still standing. Dragon's Jaw was much more than a bridge with strategic value. It was a powerful symbol. To the North Vietnamese, a symbol of triumph. To American airmen, frustration. As more and more sorties against the bridge ended in failure, a cynical legend began to circulate among American airmen. Dragon's Jaw was actually one of 2 hinges that held the world together. If the bridge were severed, the world would fly apart. For Americans, Vietnam was a war that divided a nation already in the midst of a tumultuous decade of social upheaval. It was not an easy time to be a citizen, a soldier, a student, or president. To many who opposed the war, it was a David and Goliath contest, with America playing the bully to a small, backward nation of rice farmers. Supporters cited the domino theory.
which held that a communist takeover in South Vietnam would precipitate the collapse of all democratic governments in the region, placing it under the dominion of the Soviet Union and Red China. But in Vietnam, few things were as simple as they seemed. In the jungles of the South, the war became a quagmire where the enemy was strong and our beleaguered ally weak. In the skies of the North, American pilots faced weapons and fighter planes provided by the Soviet Union and the People's Republic of China, America's Cold War enemies. Above the treetops, the Vietnam War took on a unique perspective. Whether they flew the sleek Phantoms, the Skyhawks, Crusaders, Intruders, Corsairs, or Thuds, or B-52s, spooky gunships, or Spads, American airmen possess two very important traits: a desire to serve their country and a deep love of flying. Whether they agreed with the way the war was conducted or not, they were there to do a job, one they had volunteered for. This is the story of the air war in Vietnam, as seen in the eyes of the men who fought it, how they faced danger, how they retained their humanity, как они смотрели в глаза опасности, как сохраняли свою человечность и как они наконец вернулись домой. Американцы, соотечественники, как президент и главнокомандующий, считаю своим долгом сообщить американскому народу, что возобновление враждебных действий против американских кораблей в Тонкинском заливе вынудило меня сегодня распорядиться о начале ответных боевых действий со стороны Соединенных Штатов. Although the air war in Vietnam began as a retaliation for attacks on American vessels in the Gulf of Tonkin in August of 1964, American aviators were no strangers to the skies of Southeast Asia. American B-25s had bombed Japanese-held Haiphong in 1942. 8 years later, American air crews returned to aid the French colonial government against the communist rebel army known as the Viet Minh. The 1954 Geneva Agreement called an end to the rebellion, creating the newly independent state of Vietnam, petitioned at the 17th parallel. The Viet Minh, however, did not abandon their goal of creating a communist state ruled by their charismatic leader, Ho Chi Minh. American ground troops and air units were sent to the Southern Republic of Vietnam to train and assist its fledgling army and air force. By the summer of 1964, American airmen were also flying covert missions in Laos and providing reconnaissance of North Vietnam. United States destroyers and aircraft carriers performed similar functions, patrolling the Gulf of Tonkin. It was here that the tinderbox finally exploded. On August 2nd, while patrolling international waters, the United States destroyer Maddox was fired upon by 3 North Vietnamese PT boats. A flight of 4 F-80 Crusaders from the United States carrier Ticonderoga attacked the PT boats, sinking one and damaging another. 2 nights later, the commander of the Maddox reported a second attack by North Vietnamese torpedo boats. President Johnson responded by ordering Operation Pierce Arrow, which called for attacks on North Vietnamese gunboats and support facilities. На северо-вьетнамские торпедные катера и технические базы. August 5th, 1964. Shortly after noon, a mixed aircraft strike force led by Commander James Bond Stockdale catapults off the flight decks of United States carriers Ticonderoga and Constellation. Their target is the North Vietnamese fuel storage facilities at Vinh. Stockdale, a 40-year-old family man with 20 years in the Navy, feels the weight of the world on his shoulders. The raid has to be a success. Stockdale's men have complete confidence in him. Few can match his skill or aggressiveness. Even when not scheduled to go on a strike, Wing Leader 007 was known to go up on the flight deck looking for a plane with a good bomb load. Finding one, he'd climb up to the cockpit and tell the pilot, "Unstrap and get out. I'm going." Stockdale's strike force is composed of 6 Crusaders, 4 A-4 Skyhawks, and 4 A-1 Sky Raiders or Spads. The prop-driven Spads carry heavier bomb loads and drop them with greater accuracy than the faster jet-powered Crusaders and Skyhawks.
but they're much чем slower. скоростные реактивные истребители. Timing and coordination is Однако crucial. спады гораздо медленнее, Stockdale необходима has to точная ensure that the jet координация. aircraft do not arrive over the target Поршневые before the самолеты Sky должны Raiders, появиться на цели alerting the одновременно enemy с to the strike. реактивными. At 1:28 p.m., the tall fuel Час tanks come into 28. view. Цель видна. The strike force planes dive on the Самолеты target and пикируют unleash на their целью, payload of сбрасывают bombs and бомбы и rockets. ракеты. Towering columns of flame shoot up a mile into the sky as the fuel tanks explode. Колонны огня Stockdale поднимаются maneuvers в his небо на Crusader through высоту the flat, целой firing мили. his rockets at fuel tanks and hosing Stockdale down gun производит emplacements with противозенитные маневры на 20mm своем cannon fire. Крусейдере и It обстреливает takes землю 90 из seconds to make 20-миллиметровой history. пушки. Им понадобится The 90 mission has been an секунд, чтобы войти в unqualified историю. success, but there's still a heavy burden on Stockdale's shoulders. Но груз The на United плечах States is Стоckдейла now не уменьшился. irrevocably committed to war, and like every pilot, Соединенные Штаты уже не Stockdale могут knows that выйти each из этой new mission войны. increases the Как odds he can каждый be пилот shot down and Стоckдейл captured. прекрасно понимает, что For с каждой новой Stockdale, миссией шансы that на то, чтобы prospect быть is сбитым и especially попасть в плен, frightening, for he увеличиваются. possesses Его knowledge эта that could be возможность embarrassing пугает to в the United особенности. States if it were В to его fall into распоряжении enemy есть hands. информация, которая может повредить Stockdale Соединенным had been an Штатам, если eyewitness to попадет one в of the руки incidents that had противника. triggered the beginning of the war. Стоckдейл был свидетелем одного из тех The night инцидентов, before, который August послужил 4th, поводом к началу войны. Stockdale had led a group 4 of Sky Raiders августа to defend Стоckдейл American возглавил отряд destroyers during the Sky Raiders, которые alleged должны были second attack on защитить the Maddox by North американский Vietnамese корабль torpedo «Мэддокс» boats от in the очередного Gulf of нападения Tonkin. северо-вьетнамских торпедных катеров в заливе Stockdale circled the Тонкин. area for 2 hours, but never 2 sighted a часа single enemy Стоckдейл vessel. осуществлял облет этого района, но не обнаружил вьетнамских судов. He felt the destroyers had been plagued Он by решил, radar что ghosts сигналы caused на by экранах радаров thunderstorms, not были North вызваны Vietnамese PT помехами от boats. грозы, а не In вражескими his лодками. opinion, the incident was nothing more than a С его точки Chinese fire зрения, drill, тревога была ложной. a conclusion that differed Но этот drastically вывод from the сильно official отличался version of от the официальной incident. версии. But the Navy commander did Но not let his Стоckдейл не misgivings позволял about the way сомнениям the United States становиться came на into the пути war своей работы. get in the way of doing his job В любом случае, and making задача sure that должна быть those under his command осуществлена. did theirs. Stockdale told his men, Стоckдейл сказал своим пилотам: If any of you guys are saving yourselves for a big war, если кто-то из вас бережет себя для настоящей войны, This is не it. делайте этого. Настоящая don't война ask for сейчас. Hollywood answers Не to what ищите are we fighting голливудовских for. ответов на вопрос, за что мы We're here to деремся. fight because it's in the Мы interest of the деремся, United потому что States это that в we do so. интересах Соединенных Штатов. 6 months later, 6 on March месяцев 2nd, спустя, 2 марта 1965, 1965 года, President Johnson ordered the президент Джонсон implementation of a отдает bombing приказ о offensive начале against North массированных Vietnam. бомбардировок Северного Вьетнама. Operation Rolling Операция Thunder. называется «Раскатистый гром». Johnson, Secretary of Defense Джонсон, Robert министр обороны McNamara, Роберт and the Макнамара Joint Chiefs of Staff и hoped комитет that начальников American air штабов power would staunch надеются, the что flow of американская men and воздушная supplies from мощь North Vietnam to the позволит Viet Cong прекратить armies in the поставки South, вооружения и припасов на and юг. to send Hanoi a clear message. По их aggression мнению, in the Ханой South должен понять, would incur за a heavy агрессию на price in юге the North. придется платить на севере. Despite its foreboding name, Несмотря на грозное название, Rolling Thunder was a limited «Раскатистый гром» bombing был campaign. ограниченной бомбовой The кампанией. air war was governed by strict Существовали rules of строгие engagement правила ведения and a list of воздушной войны. targets notable for В its списке целей omissions. было множество исключений. Navy pilots flying over the docks of Haiphong Американские could пилоты, see пролетая Soviet над freighters доками unloading the Хайфонга, guns and missiles that would могли later видеть, be как used советских against судов them. разгружают But оружие и Haiphong was ракеты, off limits. но не могли бомбить их. Convoys of unmarked trucks loaded with Haiphong weapons был and запретной ammunition целью. parked along city streets Конвои off limits. грузовиков, наполненных MiGs on оружием the и ground were off боеприпасами, limits. And even when на улицах airborne, городов также had to нельзя be было visually атаковать. identified before they were attacked. МиГи, A tough job when находящиеся на flying земле, at the были speed of запретной sound. целью, и даже если они поднимались в Aviators were воздух even forbidden сначала, to их strike необходимо surface-to-air было missile sites and идентифицировать radar визуально. installations under construction, На скорости for звука fear that это Soviet нелегко. personnel would be killed. Нельзя было атаковать Eventually также recognized строящиеся as a радарные formula for ракетные failure. установки. Most of these Руководство restrictions опасалось, would что gradually be пострадают lifted, советские военные but too late to специалисты. prevent В the конце deaths of концов, все эти hundreds of ограничения American будут airmen. постепенно сняты, но до этого погибнут сотни At американских Christmas летчиков. 1965, На President Рождество Johnson would proclaim a 1965 года 37-day президент Джонсон bombing halt распорядился to assess о the results of the приостановлении air war бомбардировок на 37 and to give Hanoi дней a для chance того, to come чтобы to the оценить bargaining результаты table. ведения воздушной войны и President дать Ho Chi Ханою Minh would шанс take сесть advantage за of the стол moratorium переговоров. to train more Президент fighter Хо Чи Мин pilots, воспользовался этим set up 20 мораторием radar для того, чтобы installations, обучить новых more военных surface-to-air летчиков, missile sites, установить and some 20 400 радарных anti-aircraft систем, новые installations. ракеты «Земля-воздух» и более 400 The air-to-air war over зенитных North батарей. Vietnam began in April Настоящие 1965 воздушные during the сражения second над month of Северным the Rolling Вьетнамом Thunder начались в bombing апреле campaign. 1965 года. On На April второй 3rd, a месяц flight of North кампании Vietnamese «Раскатистый гром». MiG-17s attacked United States Эскадрилья Navy jets during a bombing северо-вьетнамских strike on МиГов-17 Dragon's Jaw Bridge. атаковала американских летчиков, One U.S. наносящих plane was бомбовый удар damaged по during the мосту attack. «Пасть дракона».
The following Один day, американский самолет a flight of пострадал. MiGs are sent to На intercept следующий Air день Force МиГи были bombers as they отправлены на strike the bridge перехват again. бомбардировщиков американских ВМС, которые вновь летели бомбить мост. Had the full brunt of American air Если power бы been вся мощь applied shortly американской after the авиации Gulf of была Tonkin брошена на incident, Северный Вьетнам the сразу после ragtag People's инцидента Air в Force of the Тонкинском Democratic заливе, Republic of Vietnam would вьетнамские likely ВВС have been наверняка wiped были бы out. уничтожены. By the advent of rolling thunder in the spring of Но к началу операции 1965, «Раскатистый Ho гром» Chi весной Minh's Air Force was 1965 still года small, авиация Хо but Чи ready Минha, to fight. по-прежнему будучи небольшой, подготовилась к North сражению. Vietnam's military strength was largely Военная мощь due to the Северного largesse of Вьетнама the была в Soviet основном Union, результатом who щедрости would Советского donate almost Союза, $1 который billion предоставил in военной military помощи aid почти between на $1 1964 миллиард and между 1966. 1964 и 1966 During годами. 1967, a new Soviet ship В would arrive 1967 every other году day at North Vietnamese каждый день ports. в северо-вьетнамские One of порты the deadliest прибывал weapons they новый советский unloaded was the корабль. surface-to-air missile, Самым better known as смертоносным оружием, SAMs. которое они доставляли, The SA-2 были or ракеты flying telephone «Земля-воздух». pole Американцы was называли их 35 feet «Сэмами». long and loaded with Эти 349 летающие pounds of телеграфные столбы, explosives. 11 метров в длину, несли груз взрывчатки 158 килограмм. SAMs posed a grave threat to Ракеты American airmen «Земля-воздух» flying over North представляли серьезную Vietnam. угрозу By the для fall, американских some летчиков над 300 Северным SAM Вьетнамом. sites would be in operation. К осени было American установлено около pilots could 300 avoid SAMs by пусковых flying at low установок. altitude, approximately Ракеты можно 500 было to избежать 1500 держать на feet. небольшой высоте от But this 150 put them within до reach of some 450 8,000 lethal метров. AAA guns Но в этом that случае would fire возникала новая угроза. 25,000 tons of ammunition 8 at тысяч American planes автоматических each month. зенитных пушек, которые каждый месяц The guns were обрушивали на guided by a американские complex самолеты radar system, 25 тысяч тонн computerized control боеприпасов. centers, and Soviet observation Огонь trawlers направляли operating in the сложные Gulf of радарные Tonkin on duty near компьютеризованные American системы carriers. наведения. Not И since the советские Allied наблюдательные bombers корабли, flying over Berlin находившиеся in в World War Тонкинском II had заливе. air crews faced such Никогда еще со formidable времен defenses. бомбардировок Берлина во время Второй мировой войны американские The first летчики не rule American сталкивались с такой pilots learn мощной in обороной. minimizing the SAM threat is keep your eyes open. Первое It правило isn't при the SAM you see столкновении с that gets ракетой you. «Земля-воздух» — It's the это one держи you don't глаза see. открытыми. Попадает не та ракета, When the которую SAM видишь, comes а та, up, которую не the pilot заметил. quickly rolls toward the missile until it Когда begins ракета to track him. приближается, необходимо Then he быстро continues hard развернуться в down ее with it until the направлении less и идти maneuverable вниз. SAM either fails to follow Менее or маневренная continues зенитная on to ракета или не explode high сможет above. лететь за самолетом или взорвется высоко Going над on the головой. offensive against SAM sites, Перейдя в using a наступление tactic против called зенитных Iron ракет, Hand, американцы American использовали airmen play a тактику deadly «железная game of рука». cat and mouse. Это смертоносная игра During в an Air Force кошки-мышки. strike against a target protected by Во время SAM sites, воздушного удара ВВС против modified цели, защищенной F-105 зенитными Thunder Chiefs, ракетами, nicknamed модифицированные Wild самолеты Weasels, Thunder Chief orbit the target, F-105 baiting the или SAM дикие operators. горностаи выманивали огонь The missiles зенитных are ракет на activated. себя. The enemy's first and last mistake. Ракета запускается. Even Первая и before the последняя missiles have ошибка left their launching противника. pads, Еще до the того, как Wild ракета сошла Weasels' с пусковой radar, homing, and установки, warning systems have locked дикие onto the горностаи enemy's выпускают fan-song radar ракету guidance радарного signals. наведения и управления, The Wild Weasels fire которая ориентируется на AGM-45 радарные strike missiles сигналы to put the SAM противника. site out of business. Ракеты AGM-45 Some «Шрек» pilots enjoy the уничтожают adrenaline rush радарную of dodging установку. SAMs. As one Navy И fighter некоторым pilot quoted пилотам даже Theodore нравилось Roosevelt, уворачиваться от ракет the most «Земля-воздух». exhilarating thing in the world is to Один be летчик shot at. процитировал слова and Теодора miss. Рузвельта. Fortunately Самое for восхитительное — American это когда pilots, вас стреляют, most но SAM firings are промахиваются. misses. By the end of the war, Чаще ракеты SAMs промахиваются. will be credited with К downing концу войны ракеты 197 собьют American aircraft. 197 американских самолетов. AAA and small arms fire, on the other hand, will Зенитная shoot down артиллерия, с другой стороны, 2,140 собьет American airmen. 2140 американских летчиков. September 9th, 9 сентября 1965. 1965 Carrier Air года Group Commander James Stockdale leads another группа strike against самолетов Dragon's авианосного Jaw базирования Bridge. под командованием Джеймса He's confident Стоктейла that the наносит еще один 2,000-pound удар по bombs мосту carried by «Пасть Marine дракона». Crusaders will defang Dragon's Jaw once and for Он all. уверен, что 900-килограммовые бомбы, несомые крусейдерами, This is the позволят Air Group покончить с Commander's этим last day on the объектом. line on Yankee Station. Для He'll be home with his Джеймса family for Стоктейла это Christmas. последний день боевого It's been дежурства. exactly 400 Он days вернется since the домой как murky раз на night he Рождество. witnessed the incident in the Gulf of Прошло Tonkin 400 дней с тех that пор, как он стал precipitated свидетелем America's инцидента commitment в to the Тонкинском Vietnam заливе, War. который послужил началом Вьетнамской войны. When Stockdale's weather scout На calls in at высоте 10 тысяч 32,000 feet, he gets his метров first Стоктейл получает letdown. последнюю Heavy метеосводку, rain она at the bridge. неутешительна. Ceiling and В visibility районе моста дождь, 0-0. видимость The strike нулевая. force proceeds to their secondary target, a Ударная railroad группа complex near устремляется Vinh. к второй цели. Stockdale Железнодорожному releases his комплексу bombs and begins to неподалеку от climb Вина. away from the target. Стоктейл сбрасывает бомбы He и feels a начинает sickening уходить jolt as his домой. plane is hit by Он AAA. ощущает сильный удар. Прямое His ship попадание is on зенитного fire. снаряда. Hydraulics out. Самолет горит. He Гидравлика can't make it отказала. out to the Gulf of Он не Tonkin, where сможет his добраться chances до of rescue would Тонкинского be much залива, better than over land. где шансы на спасение гораздо He больше. ejects.
Он Landing катапультируется in the middle of a street in the North Vietnamese и village he has приземляется just посреди bombed. улицы Stockdale северо-вьетнамской has no деревеньки, chance of которую он только escape. что бомбил. His left knee had been shattered Спасение during the невозможно. ejection, and his left Его arm левое was колено useless. разбито, левая рука бесполезна.
He's beaten and stripped naked by an angry Разъяренная mob толпа and loaded избивает onto the его back of a и truck. раздевает до нога. On the way to the Hanoi Hilton, Его the бросают в truck грузовик passes и over the отправляют в Ханой. notorious Он Dragon's проезжает по Jaw мосту Bridge. «Пасть дракона». At their home in Coronado, В городе California, Коронадо, Sybil штат Stockdale Калифорния, receives the call Сибил every Стоукдейл aviator's получает wife телефонный dreads. звонок, которого боится жена каждого летчика. Fighter pilots thrive on competition, Летчиков-истребителей всегда отличало and nowhere is the соперничество. rivalry more Нигде оно не heated than проявлялось between так сильно, Navy как F-8 между Crusader летчиками pilots флота and на the two-man F-8 crews of the F-4 Crusader Phantom. и летчиками ВВС на Although the F-4 Phantom, which was Phantom. armed only with missiles, Хотя was the Фантом, new вооруженный frontline только fighter, ракетами, был новым the передовым old фронтовым Crusaders, the истребителем. last of the gunfighters, Старые held Крусейдеры, the high score for most последние of the самолеты war. воздушных дуэлей на But such протяжении friendly всей войны шли rivalries were впереди. overshadowed by the fact Однако that все the это Navy was затенял roughly другой факт. losing one of its aircraft for every 2 MiGs Летчики downed in флота теряли dogfights. по одному своему самолету на The Air каждые Force два was doing сбитых even самолета worse. противника. In previous wars, the kill-to-loss ratio had been as high В as 10 предыдущих to 1. конфликтах соотношение было 10 к American 1. fighters were facing a serious Американские challenge in the air over пилоты-истребители Vietnam, столкнулись с серьезным and противником MiGs в were небе wreaking над havoc on Вьетнамом. bombing operations. МиГи срывали нанесение бомбовых ударов. Then, the United States Air Force struck back with Тогда ВВС США Operation нанесли Bolo. удар. Они начали операцию «Боло». January 2nd, 2 января 1967. 1967 Colonel Robin года. Olds leads a flight of F-4C Полковник Робин Phantoms over Олдс Phuoc, вместе с эскадрильей a primary F-4 North «Фантомов» Vietnamese Air Force устремляется base в north of the Пхукьен, Red River. базе This is no северо-вьетнамской ordinary армии fighter к северу от Красной The реки. Phantoms are using radio call signs, необычная approach поисковая altitudes, задача. and other aspects of an Фантомы используют F-105 bomber позывные strike. бомбардировщиков F-105 и The North стараются во Vietnamese всем им GCI подражать. operators swallow the bait. Наземные расчеты MiG-21s are наведения северных scrambled, вьетнамцев fully expecting to заглатывают pounce on наживку. slow-moving По bomb-laden тревоге в thunder воздух chiefs. поднимаются 21-е МиГи. 7 MiG-21s are shot down in Но они 12 minutes встречаются of не с combat, медленными with бомбардировщиками, no а damage с to мощными American истребителями. aircraft. За 12 минут боя сбито 7 The MiGs came up. МиГов. The MiGs were aggressive. We tangled. They lost. Colonel Olds sums up his account of the battle by Подводя saying, итог боя, "We полковник outflew, Олд сказал: outshot, мы лучше and outfought летали, them." лучше стреляли и лучше дрались. To some, the dogfight firmly Для некоторых established это the послужило superiority еще of the некоторым F-4C подтверждением Phantom over the технического преимущества MiG-21. фантомов над But to Navy МиГами. Captain Frank Ault, technical superiority was not enough. Но для капитана Франка Уипа Олда технического преимущества было недостаточно. Мы отправили на эту войну летчиков, которые не были обучены воздушным дуэлям. Мы отправили самолеты, которые не были оборудованы для ведения дуэлей в воздухе. Мы отправили на эту войну боевые системы. Мы не были готовы к In a настоящему detailed, сражению. hard-hitting report, В Captain своем Ault докладе outlined the капитан Олд program to предложил deal with the программу, crisis которая Navy должна была fighter помочь pilots were преодолеть facing in the air кризис, over Vietnam. который переживали In летчики particular, над Северным Ault Вьетнамом. felt the pilots would benefit from В realistic частности, combat он training считал, что необходимо exercises обеспечить and suggested the реалистичное establishment of what would be in военное effect обучение. a fighter pilot's Для graduate этого он school, предложил создать летную offering a школу PhD расширенной program боевой in weapons and подготовки. air combat maneuvering. Washington agreed. Вашингтон And by March согласился с этим. 1969, an advanced К марту fighter weapons training 1969 program, года later to become known тренировочная as программа, Top Gun, которая would be позднее established at получит Naval Air название Station Top Miramar. Gun, была создана на базе By ВМС 1972, Мирамар. the Navy's kill ratio would К rise to a very 1972 respectable году 15 to соотношение 1. сбитых к потерянным самолетам будет Until then, 15 к however, 1. American fighter До тех pilots пор, would continue однако, to wage the американские air war летчики-истребители hampered by будут weapons, вести эту войну, tactics, скованные and многочисленными restrictions that had already техническими и cost hundreds of тактическими lives. ограничениями. By the end of 1969, the year the first group of F-4 crews entered Top Gun, Первая группа 2059 летчиков aircraft have been приняла lost to участие в MiGs and учении в Top anti-aircraft Gun. fire and combat К over этому времени в Southeast Asia. Юго-Восточной Азии будет потеряно уже более 2000 самолетов. In country, that is in South В Южном Vietnam, Вьетнаме air power авиация was used for использовалась для interdiction of supply блокирования путей routes, снабжения, attacks on enemy strongholds, атак на опорные and close пункты support of противника и ground troops. непосредственной авиационной Air поддержки power made наземных войск. possible daring Именно search and авиация rescue сделала operations that возможной saved thousands of дерзкие lives, and поисково-спасательные on операции, occasion seemed которые capable спасли of performing тысячи жизней. miracles. Иногда казалось, что они One способны such осуществить occasion was чудо. the 77-day Одной из siege таких of операций Quezon, была one of the 77-дневная most осада famous and ferocious Кесана, battles of the одно из war. самых знаменитых и On ожесточенных January сражений 21st, Вьетнамской войны. 1968, on 21 the января eve of Tet, 1968 Southeast года, Asia's most sacred holiday, накануне главного an праздника estimated Юго-Восточной 40,000 Азии North Тета, Vietnamese regulars около strike across 40 the тысяч DMZ регулярных and войск surround северо-вьетнамской 6,000 армии Marines and South перешли Vietnamese Rangers, демилитаризованную зону и garrison of окружили Quezon, 6-тысячный battering the контингент base with морских mortar and пехотинцев и artillery. южно-вьетнамских рейнджеров, cut off from Route который 9, the базировался highway в to Laos. Херсоне. There's only Начался one обстрел route from which Marines артиллерии can и hope for минометов. relief. The Все пути sky. снабжения были отрезаны. Оставалась одна надежда — небо. Flying around the clock. Supply planes bring Боеприпасы in из ammunition from Дананга Penang. доставлялись круглосуточно.
By the second day, 116 Второго tons дня have их было arrived. доставлено 116 тонн. Approaching the landing На strip, подходе к these huge взлетно-посадочной transports полосе run a lethal огромные gauntlet of транспортные самолеты anti-aircraft fire. проходили сквозь настоящий Even коридор if they огня. land safely, they're vulnerable to Даже в mortars and случае rockets удачного while taxiing to приземления the они были unloading zone and уязвимы gathering speed для for ракетного и takeoff. минометного огня противника. To ameliorate these dangers, Для того, чтобы избежать rollers этой are installed in the опасности, cargo bay so в that the грузовых transport's отсеках time spent on the устанавливались ground is катки reduced для to a того, чтобы minimum. свести к минимуму время пребывания supplies are транспортных самолетов paratropped. на земле. Others are unloaded via Иногда parachute припасы extraction. сбрасывались с парашютом или с As the plane использованием skims the парашюта. runway, a Самолеты small проходили parachute над opens in the взлетно-посадочной slipstream and the полосой, load is и snatched out небольшие of the cargo парашюты compartment. сами вытягивали груз из грузовых Another отсеков. method employs a hook and cable Был system. еще один метод с крюком Some и кабелем. 12,000 tons of cargo will be Около airlifted into 12 тысяч Kherson тонн during the грузов siege. будет переброшено General в Херсон Westmoreland за calls время the осады. resupply operation Генерал the premier Вестморленд logistical назовет feat это of the war. настоящим подвигом снабженцев. Holding Kherson calls for cooperation Удержание between Air Херсона Force, требовало Navy, Marines, координации and Army aviation между units. ВВС, флотом, морской Aircraft пехотой drop и sensors into the армией. jungle В perimeter, джунгли сбрасывались enabling the сенсоры, Marines to которые track помогали вести movements of North наблюдение за Vietnamese troops. перемещением северо-вьетнамских войск. Tactical aircraft, Тактическая including авиация, fast movers of all в том varieties, числе быстрые the venerable истребители, Spads, helicopter поршневые gunships, спады, and B-52 боевые Strato вертолеты fortresses, и strategic bombers Б-52, called in to которые perform a использовались здесь tactical в role, стратегических all целях, provide close support for the предоставляли grunts. непосредственную поддержку с воздуха для Kherson наземных becomes войск. the most heavily bombed За всю target in the историю history ведения of боевых warfare. действий ни одной цели еще не была B-52s перебита are seen flying ожесточенно. 48 sorties a day, Б-52 accounting for осуществляли по half of the 48 вылетов в 100,000 день. tons of bombs dropped. Из 100 тысяч тонн бомб, During one сброшенных на 4-week Херсон, period, половину 50,000 сбросили tons of именно napalm они. are dropped on enemy positions. Tactical За 4 attack недели на planes, вражеские especially позиции those было of the вылито Marines, 50 often тысяч insert тонн their напалма. payloads dangerously close to Тактические friendly самолеты, troops. в особенности самолеты морской пехоты, часто After наносили бомбовые 77 удары в days, the непосредственной NVA близости от abandoned the своих siege войск. of Kherson. Через 77 дней северо-вьетнамская армия сняла осаду On April Херсона. 1st, Operation Pegasus 1 апреля Lamson начинается 207, операция «Пегас» a collaborative effort between the Lamson-207. United States 1st Cavalry Совместная Division Air операция Mobile первой and an Army аэромобильной Airborne дивизии Battalion Соединенных begins. Штатов и With the help of the 30,000 воздушно-десантного American батальона and Army северо-вьетнамской troops, армии. the Marines clear the road and reopen С Route помощью 9. 30 тысяч американских и The bloody battle северо-вьетнамских that солдат began on a морские Buddhist пехотинцы holiday расчищают подходы. ends on a Christian holy day, Кровавая битва, Easter Sunday, начавшаяся в буддистский праздник, заканчивается в праздник христианский. some Пасхальное 350 miles to воскресенье. the north. В Commander James 350 милях Stockdale к is in северу his second year of командир imprisonment Джеймс and torture at Стоукдейл вот Holocaust уже Prison in второй день Hanoi. находится в заключении и It's подвергается been over a пыткам year в since he's been Ханое. allowed to see a letter from his wife. Последнее письмо от His жены ему mother died of позволили leukemia прочитать the год previous назад. fall, but he will not Осенью receive the его мать news until умерла от Christmas лейкемии. time, Но over он a year узнает об later. этом только на Рождество, через год. Meanwhile, in the cities and villages and countryside of South Тем временем Vietnam, в городках и the деревнях Viet Cong Южного carry out a Вьетнама campaign of terrorism and вьетконговцы brutality. продолжают свою кампанию террора и Thousands of innocent жестокости. civilians and officials are abducted, Убиваются и tortured, похищаются тысячи ни в чем не killed. повинных граждан. sympathizers, Продолжаются пытки often и women or убийства. children, tote Люди, satchel bombs into симпатизирующие military коммунистам, часто outposts and женщины или embassies. дети, бросают The бомбы corrupt, в inept военных government of the Republic of посольские Vietnam, представительства. so prone to coups that Nixon Коррумпированное, referred ни to на it что as a не способное revolving правительство door, Республики is Вьетнам, perpetually on the brink of collapse or overthrow. которое Никсон назвал вращающейся The дверью, jungle is постоянно rife with находится на грани bugs, очередного переворота. snakes, booby traps. В джунглях полно And Charlie owns жуков, the змей и мин-ловушек. The ghoulish statement, "We had to Страшные destroy слова the «нам village in order to пришлось save уничтожить it," деревню для того, чтобы comes to спасти ее, epitomize the battle-numbed sensibility of a war as всю enigmatic as жестокость the этой войны, jungles where it's fought. которая была так же непонятна, как и джунгли, в которых она A typical происходила. spring morning on the Mekong Delta. A flight of Типичное F-105 весеннее Thunder утро в Chiefs дельте streaks over the Меконга. canals and rice paddies just Эскадрилья outside of Can Tho. Thunder-Chief'ов F-105 The проносится lead над Thunder Chief каналами и pilot, or рисовыми thumb полями driver, неподалеку от keeps Канто. an eye out for the forward air controller, Пилот or ведущего FAC, стада flying ahead of the group in прислушивается a к small указаниям офицера single-engine передового Cessna. наведения, который летит впереди To the на Americans, he's known одномоторной as Цесне. Bird Dog. Американцы называют To the этот Viet самолет Cong, he's птичьей the death собакой. bringer. Вьетконговцы As the Bird Dog предвестником spots the Viet смерти. Cong position, he fires a white Как phosphorus только rocket Цесна known as замечает Willie Pete вьетконговскую or позицию, Wilson с него Pickett to mark пускается the target. сигнальная фосфорная The ракета, Thud drivers которую fly здесь over the enemy называют position, Willie each Pete или releasing Wilson 4 Pickett, cluster для того, bomb чтобы units, or указать цель. CBUs. Each F-105 CBU сбрасывают contains на 100 вражеские metal позиции spheres, or кассетные bomblets, заряды. the size of В каждом из них softballs. 100 Each металлических bomblet сфер, is packed with ball bearings размером embedded in с футбольный explosives. мяч. The bomblets detonate upon В impact, каждой из таких scattering сфер the ball металлические bearings for шарики, hundreds of залитые feet in all взрывчаткой. directions, Бомбы with sufficient взрываются при force to ударе об shatter an землю. engine block.
or a Мощь human взрыва being. такова, что на куски разлетается любая техника One of the most или любой effective weapons человек. used by American air Возможно, crews is самое napalm. эффективное оружие, которое использовали Jelly petroleum американцы во bombs that Вьетнаме, это bathe wide напалм. areas of jungle in hellish Желеобразная liquid нефть, которая flame. разливается под джунглям
страшными Visitors to the пожарищами. site of these attacks find a surreal Те, кто scene видел of charred последствия bones and применения body напалма, parts strewn рассказывают across о the жутких ground, сценах. hanging from the blackened Обугленные tree кости, branches. раскиданные на огромной It's an image that for территории. some symbolizes the stark Висящие brutality на of the war. обугленных деревьях. But for others, napalm is merely a Для weapon, некоторых это символ an жестокости extremely войны. effective one. Для других просто Said оружие one Navy и очень pilot, эффективное. one or two napalm Как attacks сказал can один change the летчик fighting spirit of a whole company. Одна атака напалмом может лишить боевого But духа no picture целую of the роту. in-country war is complete Но ни without один the рассказ о sight and войне в джунглях не unmistakable будет sound of полным helicopter без легко gunships узнаваемого hovering over the шума jungle боевых вертолетов, canopy, которые intentionally зависают над drawing enemy вершинами деревьев, fire. выманивая на себя When the огонь Viet Cong противника. rise to the challenge, the gunships answer back with Если their own вьетконговцы arsenal of начинают heavy machine стрелять, guns, rockets, and grenade вертолет launchers. отвечает, имея на борту огромный и мощный боевой арсенал пулеметов, At night, ракет и Viet Cong гранатометов. forces and truck drivers on the Ho Chi Minh Ночью Trail keep their heads вьетконговские down when солдаты и spooky водители blots out the грузовиков на stars тропе overhead. Хошимина The modified пригибаются, C-47 опасаясь transport вертолета plane, «Спуки». also dubbed Puff the Magic Модифицированный Dragon, транспортный самолет spouts С-47, 6,000 rounds per minute from который each of также its three называют волшебным side-mounted драконом, 7.6mm выпускает по Gatling-type 2,5 miniguns. тонны боеприпасов в минуту из автоматических Its мини-пушек successor, Гатлинг, the установленных на modified нем. Hercules transport dubbed Spectre, Модифицированный mounts an even транспортный more самолет formidable «Геркулес» arsenal. имеет еще более серьезный арсенал. guided by sensors, Используя сенсоры, radar, радары, starlight scopes, систему and a computerized Starlink и fire control компьютеризованную system. систему наведения Spectre огня, gunships focus a самолет blazing «Спектр» cone of fire устремляет на upon свою their цель targets. настоящую огненную Truly реку. one of the most terrifying sights in modern warfare. Одна из самых страшных Spectre картин. gunships shut down enemy современной войне. assaults, tanks, and anti-aircraft Эти batteries. самолеты могут Viet уничтожить Cong supply вражеские trucks позиции, lumbering down the Ho Chi танки Minh и даже Trail under зенитные Spectre's батареи. merciless infrared eyes find that Вьетнамские it is водители now на a тропе toll Хошимина road, and the toll is понимают, death. что теперь за проезд берется плата. Эта плата — смерть. Tank 1 started forward. American intervention in Vietnam Поначалу had begun американская with интервенция во overwhelming Вьетнаме public support. пользовалась поддержкой In своих граждан. 1964, when President В Lyndon Johnson had 1964 asked году, Congress когда to approve президент the Линдон Tonkin Gulf Джонсон попросил Resolution, Конгресс одобрить the closest the резолюцию по United States Тонкинскому came to a заливу, declaration of war in только два Southeast Asia. конгрессмена проголосовали Only two против congressmen этого. voted against it. But as the conflict dragged on, Но конфликт все the war затягивался и and the затягивался. air campaign in particular continued to И война, generate а в mixed особенности война results в and mounting воздухе, controversy. вызывало различные настроения. It had failed to persuade Hanoi to cease Ханой its не удалось aggression against заставить South прекратить свою Vietnam, агрессию против and it had Южного failed to shut Вьетнама. down the Ho Chi Не Minh удалось Trail. даже закрыть тропу Хошимина. Many complained that air power was being wasted Многие because of считали, the что авиация restrictions that were тратится still зря being placed из-за on its ограничений, use. которые накладываются на нее. Others, citing reports of Другие, massive civilian вспоминая огромных casualties, жертв среди lobbied for a гражданского complete населения, halt of the air war. пытались добиться полной остановки боевых действий. In January of В январе 1967, 1967 года Senator Sam сенатор Ervin Сэм Jr. had harsh Эрвин-младший words for these critics. нашел для критиков Some are такие worried слова. about civilians killed in North Некоторых Vietnam, заботит said the большое senator. количество жертв среди I'd rather see гражданского them weep a населения little over some Северного of our Вьетнама. aviators who are being Лучше бы они killed. подумали о наших летчиках, которые тоже там погибают. In April of В 1968, апреле President 1968 Johnson года halted all президент bombing Джонсон north of the приостановил 19th бомбардировки к parallel северу от and 19-й announced his параллели. political intentions to the American Он также people. объявил американскому народу свои политические намерения. And I will not accept the nomination of my party for Я не буду another term стремиться к as тому, your чтобы president. вновь стать президентом. Johnson's successor, Richard M. Nixon, Наследник promised to seek Джонсона, peace with Ричард honor Никсон, and обещал announced that the достойный United мир. States would begin troop Он reductions in объявил, что Соединенные Штаты 1969. начнут вывод войск из Вьетнама в Vietnamization, it was hoped, would 1969 turn the году. task of defending South Программа Vietnam over to вьетнамизации its own предусматривала citizens. передачу защиты American своей troop страны withdrawals самим began южным in June of вьетнамцам. 1969. Вывод американских войск начался в By июне December of 1969 года. 1971, К декабрю Nixon's 1971 года disengagement plan was ahead of вывод велся schedule. даже с опережением графика. 177,000 U.S. servicemen remain in South Vietnam, the lowest level of American troop strength since Самое 1965. незначительное их количество с American 1965 airstrikes were года. limited to reprisal raids in the north and Воздушные interdiction удары in Laos ограничились and ответными Cambodia. ударами на севере, But on а March также 30th, блокированием дорог в Лаосе и 1972, Камбодже. Hanoi launched an 30 all-out attack марта across the 1972 года DMZ. Ханой начал новое The assault полномасштабное was part of a наступление spring через offensive that the Hanoi демилитаризованную leadership зону. hoped would bring about the complete Это было collapse of частью South весеннего Vietnam. наступления. Ханой The рассчитывал North добиться Vietnamese полного leaders had краха launched the юга. new offensive hoping to Лидеры capitalize on the Северного growing Вьетнама anti-war начали sentiment in the наступление, United рассчитывая States. воспользоваться антивоенными The war настроениями в provided a Соединенных rallying Штатах. point for disparate groups who Война felt that объединила America should различные address группы social американцев, injustice at которые считали, home что внутренние instead of battling проблемы communism важнее борьбы с abroad. коммунистами за рубежом. American pilots became the Американские focus of летчики anti-war стали sentiments, настоящим фокусом антивоенных even to the point of настроений. receiving moist receptions, Иногда, возвращаясь being на spit родину, upon at они airports получали when they мокрое returned home. приветствие, их встречали плевками. They suffered much worse fates at the hands Но of the гораздо North страшнее было Vietnamese. то,
что они выносили Hanoi в refused to adhere to Geneva Convention regulations governing humane treatment of POWs, claiming that captured American pilots were war criminals because of their participation in a campaign of genocide against North потому что они Vietnam. вели кампанию геноцида против Северного Вьетнама. For many Americans, getting the Для многих POWs home became the американцев main главным стало concern. спасение американских One pilot военнопленных. said he didn't know what to think about the war anymore, Один летчик сказал: я уже but he не знаю, couldn't что imagine думать о going войне. back home and leaving his Я не могу comrades eating представить себе, pumpkin как я soup at the вернусь Hanoi домой и Hilton. оставлю своих друзей здесь, в All Ханое. he wanted was to get the POWs back. Главным get для the него hell out было of спасение Vietnam. своих друзей. During the summer of Летом 1972, 1972 года, after 6 после years in 6 лет captivity, заключения, Commander командир James Стоукдейл Stockdale's morale receives a услышал вой huge boost сирен. from the sound of air raid sirens, followed by heavy За ним explosions. последовали мощные The взрывы. sounds of music to Эти his звуки ears. были настоящей музыкой для его Stockdale ушей. and his fellow prisoners break out in a Stockdale spirited chorus и of другие God bless американские President заключенные Nixon. выкрикнули хором: The bombing, «Боже, благослови begun on May 8, президента Никсона». 1972, was Nixon's Бомбардировки, response to the начавшиеся North 8 Vietnamese мая spring 1972 offensive. года, He были ответом authorized the Никсона на resumption of весеннее air and наступление naval strikes вьетнамцев. against targets throughout North Никсон Vietnam. распорядился о It was возобновлении called Operation воздушных ударов Linebacker. по It целям was на during территории these Северного missions that the Вьетнама. hard lessons that Операция led to была the founding названа of Top Gun Linebacker. finally achieved results. Уроки, извлеченные из этого конфликта, наконец-то начали Navy приносить fighter pilot плоды. Lieutenant Randall Duke Cunningham had arrived in Vietnam fresh out of Top Gun school with over 200 simulated dogfights under his belt. На его счету было A 200 MiG-21 lost an учебных argument with боев. Cunningham's F-4 in January of 72, В январе but it wasn't 1972 until года он Operation сбил Linebacker that he 21-й really миг. got the Но opportunity только to во время prove his операции skills. Linebacker Каннингем смог показать, на 7. что способен. 7 Cunningham and мая. his wingman are in afterburner when the MiG scream up through the haze below. Cunningham is concentrating on the MiG chasing his wingman when two more pass 200 feet over his canopy. He fires a sidewinder, but the MiG outmaneuvers it. The MiG breaks away from Cunningham's wingman and attempts to flee. Cunningham squeezes the trigger again. This time the missile flies right into the MiG, sending it crashing into a mountain. Then Cunningham's wingman radios Duke, MiGs at 5 and 7 shooting. It's impossible. The two enemy jets that passed over him only seconds before have doubled back. Tracers zoom by his canopy as he buries the stick in his lap. The high G turn puts an immense strain on the aircraft, popping rivets and tearing wing panels. One of Cunningham's Top Gun training adages comes to mind: never turn into a MiG, as the enemy fighter passes by so close that Cunningham can see the pilot's goggles, scarf, and hat. Cunningham has almost learned his lesson the hard way. He plugs in the afterburner and dives for the clouds. Only 2 days later, Cunningham again remembers the admonition against turning into a MiG, as one closes at high speed on him and his wingman over Haiphong. But Cunningham does it anyway, hoping that the MiG driver won't have the muscle to move the stick at such a high rate of speed. The gambit pays off. Cunningham's sidewinder blows the MiG to pieces. Сайдвандер Каннингема разносит МиГ на куски. The sky is swarming with MiGs, reminding Cunningham of a scene out of a dawn patrol. 8 MiGs in wagon wheel formation with 4 Phantoms mixed in, including Cunningham's squadron commander. Cunningham spots a MiG under the belly of his commander's F-4, pulling up to attack. He radios a warning. Showtime, reverse starboard, then calls Fox 2. The heat-seeking missile streaks from the Phantom's rails to the MiG's tailpipe. МиГ уничтожен. Badly outnumbered and having already downed a total of 4 MiGs, the Navy aircraft head back toward their carriers. North Vietnamese ground control calls its MiGs back to base. But one MiG pilot refuses to give up the fight. He disregards the order and bores in on Cunningham and his wingman. Cunningham quickly learns that his opponent is not only audacious but highly skilled, as the MiG driver repeatedly outmaneuvers the Phantoms. To Cunningham, the MiG's cannon rounds look as big as grapefruit as they narrowly miss his canopy. Снаряды, выпущенные МиГом, проносятся рядом с кабиной The Каннингема. fight goes into vertical. Затем бой переходит в Finally, вертикаль. Cunningham gets in the MiG 6 o'clock, calls Fox 2, and squeezes one off, Он выпускает ракету racking up his third и kill of the сбивает day. свой 3-й самолет за день. The total Navy score for the day was 8 MiGs, with no loss of planes in dogfights. Они не потеряли ни одного Top Gun своего. graduate Lieutenant Randall Cunningham has just become the first and only Navy ace of the war. единственным морским асом Thanks to вьетнамской the войны. intensified training program at Top Благодаря Gun, усиленной the тренировочной Navy's программе kill-to-loss Top Gun ratio was boosted to соотношение 15 to сбитых 1. самолетов противника к потерянным своим составило 15 к 1. May 13th, 13 1972. мая 1972 года. 14 United States Air Force Phantoms rolled inbound 14 of Dragon's Jaw фантомов Bridge. ВВС США By now, устремляются the к air мосту crews know Пасти
every landmark in the area by К heart. этому времени The экипажи bridges знают not only каждый stood холм up в to этих 700 местах. sorties by American Мост aircraft, устоял but claimed после 8 of 700 them. американских But налетов. today, Здесь the сбито Phantoms are 8 loaded with машин 24 американцев. laser-guided bombs and other conventional Но сегодня на munitions. борту «Фантомов» 7 years 24 after the бомбы с air war лазерным began, наведением. the spans of the legendary Через bridge 7 are лет после finally начала войны obliterated. легендарный мост наконец-то Contrary to legend, уничтожается. the world does not fly apart. Несмотря на сложившиеся легенды, мир With не распадается Linebacker на куски. 1, American air power was applied in sufficient strength to Наконец, produce во время results. операции Linebacker In 1 the fall of вся американская 1972, воздушная мощь the была North обрушена на Vietnamese indicated противника, и that they это were ready принесло for peace. результаты. К But when осени the Paris 1972 peace года talks stalled again in вьетнамцы были December готовы говорить о мире. 1972, Когда President Nixon парижские мирные responded by переговоры launching вновь Operation забуксовали в декабре Linebacker 2. 1972 года, In the президент words of Никсон Dr. Henry распорядился о начале Kissinger, Nixon's операции assistant for Linebacker national 2. security Как affairs, сказал Генри Киссинджер, it was decided to try to помощник bring home Никсона that по the вопросам continuation национальной of the war had безопасности, its мы price. решили дать понять, The что price: за продолжение войны day придется and night платить. bombing raids on power Цена plants, – дневные и ночные communications бомбардировки facilities, railroads, электростанций, ports, коммуникаций, warehouses, and железных дорог, airfields. портов, складов и Linebacker аэродромов. 2 was relentless, completely disrupting Linebacker Hanoi's 2 был ability to wage безжалостной war and операцией, denying it the которая opportunity to полностью recover лишила and Ханой regroup. способности продолжать войну. After almost a decade of frustration, it took American После air целого power only десятилетия 9.5 разочарований days to break the американской stalemate авиации in понадобилось Paris. всего 9,5 дней для того, чтобы On возобновить January переговоры в 23, Париже. 1973, Kissinger and North 23 января Vietnamese 1973 representative Lee года Doc Tho Киссинджер и представитель initialed Северного a peace Вьетнама agreement Ли providing for a Док Тho supervised ceasefire поставили подпись and a под return мирным of American соглашением, которое prisoners of war. предусматривало прекращение огня Over the и next 2 возвращение months, американских военнопленных. 473 На протяжении Americans, последующих most двух of them месяцев Air Force or 473 Navy pilots who had been shot американца, в down over основном North летчики ВВС или Vietnam, would флота, be released. сбитые над Северным Вьетнамом, On будут Valentine's Day, освобождены. Sybil Stockdale received a bouquet of В день Святого American Beauty Валентина roses with Сибил a card Стокдейл signed, получила букет God bless вместе you, с Sib. поздравительной All карточкой. my love, Jim. Боже, благослови тебя, Сиб. The Valentine had come from Clark Air Force Base in the Philippines. Поздравительная открытка была 007 прислана was с базы coming home. Кларк на Филиппинах. For almost 8 years, Stockdale Stockdale had возвращался defied домой. the men who tortured him Почти and 8 led лет by Стоckдейл fierce, не сдавался, unwavering несмотря на example пытки, those who suffered и in был captivity отличным with примером для him. тех, кто страдал рядом с ним. Meanwhile, in the United Тем временем в States, Соединенных Штатах его жена Sybil had Сибил led a group of возглавила POWs' группу wives жен who lobbied for американских better treatment военнопленных, of которые POWs. пытались добиться Their улучшения efforts обращения paid с off, ними. resulting in gradual Усилия improvement of принесли conditions in the prison результаты. camps. Постепенно условия в лагерях для Sybil Stockdale заключенных eventually улучшались. attained such a high international profile Сибил Стокдейл в that конце the North концов Vietnamese had been forced to получила такую ensure the известность, well-being что of her северные husband. вьетнамцы были вынуждены позаботиться о хорошем Stockdale would обращении later с be ее promoted мужем. to the rank of Rear Admiral Позднее Стокдейл and become one of получит 3 чин American контр-адмирала POWs to be и станет awarded the одним из Medal 3 of Honor. американских военнопленных, удостоенных It would be a медали long time почета. before most Americans could come Пройдет to еще grips много with лет, the прежде чем war. американцы смогут But примириться с few этой could remain войной. unmoved by the spectacle of these Но gaunt, никто не мог оставаться brave men нетронутым returning в home. виде этих смелых, истощенных людей, When he arrived at возвращающихся Travis домой. Air Force Base, Stockdale said, Возвращаясь на базу As Трэвис, that Стокдейл Athenian сказал, warrior and как poet сказал афинский Sophocles воин и поэт wrote Софокл over 2400 years 2500 лет назад, Nothing is so sweet ничто не может сравниться с as to возвращением return из from моря sea and listen и со to the звуком raindrops дождевых капель, on the rooftops of разбивающихся о home. крышу своего дома. We're home. Мы дома, Америка. Америка, Америка. God shed His Боже, grace благослови on thee. тебя. Исполнительные продюсеры Стюарт Бирикант и Мишель Фуро. Продюсеры и режиссеры Монт Маркхэм и Адам Фридман. Сценарий Джесс Саблет. Главный продюсер Хью Монро Нили. Оператор Дэвид Стайнберг. Монтаж Эйтана Стайнберга. Музыка Найджела Холтона.